Hello, everyone. Good evening. Hello, hello, hello. We are live again. This is Thursday Night Live. We are so blessed and privileged to be once again in your home, and we thank you for such warm welcome that you always reserve for Thursday Night Live with Pastor Sarah. Well, tonight we have two guests, two special guests that have been here. They've been here before, and it was such a wonderful time we had with them. We thought we'd bring them back since they had promised. Yo te promet nou pou yo te retourner encore. Et c'est Franz Théodore et Jean Zéphirin. Nous wè koman yo te font un travail excellent dans présentation, dans moment que yo te passe ensemble avec nous. And they are back. They're here live tonight to speak to us about the practical things of life, about things that are important to everyday life, things that maybe we overlook or we neglect due to our spiritual background or and so on and so forth. But these are things that are important. Okay, so nous gagnons avec nous Monsieur Franz Theodore. We're going to welcome them in a bit, and we have Monsieur Jean Zéphirin qui pourra communiquer ensemble avec nous about certain things. And you know that these guys are good with insurance. Okay, so tonight they're going to be talking about insurance, proper cover, and life insurance. All right, we're going to bring them on screen in just a bit. All right, so hold on, you guys. All right, I think this is better. All right. Well, 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 here they are. Here they are. Good. Okay, Franz, welcome back. Welcome back. And Jane, welcome back. This is your platform. You're back, and I'm so grateful to have you again Thursday Night Live with us, with our audience. So tell us in a few words, what have you been doing, and what do you have for us tonight? Take it away. Well, let me start by saying thank you for having us again, Sarah. It is such a pleasure to be back on Sure. your platform and providing the information that we have for your audience. And I want to say hello to everybody also watching the show. Well, what we have been doing is working to help people, working hard to educate our community, and COVID-19 has been very stressful to all of us. But with what we do, actually, we're able to help people and helping people with their finances, getting the best out of everything. So thank you again for having us. Uh, Thank you Well, so much. Thank you. How about you, John? Go ahead and take it I could away. not wait to speak actually. Sarah, thank you so much for having us for a second time. And I know among many more because we were eager to come and join your audience and share some information, especially what we're going to be covering tonight is about proper protection. Protection is a subject that matters to, I would say, almost everybody. And in fact, as we're gonna dwell into the heart of the subject, you guys gonna see that tonight's show will be different than the previous one. Because the previous one, we just introduced ourselves, we introduced our company while we were doing that financial literacy campaign. But today, as promised, we're gonna be talking about insurance, which is a subject that is so valuable and so important, especially now. See, the United States so far has known almost 140,000 deaths. That's that's a lot. A lot of people are dying, and most of them didn't have any proper protection. And me and France will have the pleasure tonight to expand on the importance of having insurance. Yes, yes. I think I'm getting some feedback. Can you guys give me a sound check, please? Can you guys give us a sound check? Because I think there was a squeak sound in the back. Okay. Thank you for doing that. So, John, you just said that you would be talking about proper cover. What is that when you say proper
cover. What is that term? Because this sounds like, um, is it proper coverage if you covered enough, or what is proper cover when you make mention of that, when you refer to that? Well, let me try to break it into something that would be pretty easy to absorb. When it rains, we are looking for shelter and a place to stay so we could actually protect ourselves from, so we don't get wet. Um, when we are looking for um, when we are in distress, we feel stressed about a lot of things. We're either looking for a friend to talk to, family. We go to church. For those of you who are religious, we are looking for something to absorb our stress. And same as at night, we don't go to bed without making sure that the doors are locked. So we are looking for protections against all the threats that would affect us. Same as we work hard for our money. We have accumulated a lot of things. We purchase a house. In fact, we purchase goods and a lot of things, but we need to protect that. We have kids, young kids, they are exposed to financial distress should something happen to either the mother or or the father. And sometimes we have single parents. If that single person were to die, now we should ask ourselves, what's going to happen to that kid? So that's why protection, and I'm leaning towards life insurance at this point, you know. But I try to break it down into some concepts that everybody can understand. We purchase a new phone. Chances are we can uh, lose the phone, or they can steal it, or that phone can break. So we are looking for insurance to protect that phone. Same goes for our lives. We need to protect our lives. That's where I'm heading towards. And if I understand properly, if I understand a little bit of what you're saying, if I could reflect on that. So you're saying anything that is valuable to us, any goods that we purchase, or let's say our home, we need to insure that home. So same for our lives, we have to also insure our life, as it is one of the, I mean, this is the most valuable asset that we have, right? So is Actually, what you're let me saying. correct that. It's not the house that is the most valuable asset. It's you, No, because I'm you saying for are our lives, just the absolutely. same that we insure our goods when we buy our appliances, our electronics, our homes, our cars, we insure them so much so that we should find some type of insurance coverage for our lives. Is that right? That is correct. Okay, yes, I want to make sure I get that. In fact, you did. So tell us a little bit about the importance. I know we've already said that, but how important is it for a family to have um, coverage, life insurance? I'm talking about entire family, not just like the older the folks, the mom and dad. How important is that for an entire family to be covered? A few reasons, because you see, people think that insurance is something that you can get whenever you feel like, whenever you want. In reality, you pay for it with your money, but you earn it by being healthy. If you're not in good health, no insurance company will grant you or will actually protect you, will cover you. That's why I would urge anybody to really think about it seriously, because now you may be in good health, you may be qualified for insurance. Imagine you down the road, you have diabetes, you have cancer, you have other diseases. Even now with COVID-19, I know certain companies they will not insure people, and some companies will tell you, well, you know what, if you are free of COVID for 3 months or 1 month, then we will consider giving you a life insurance. So in reality, you pay for it with your money, but if you are not healthy, you're not gonna get a life insurance. That's why even as a young child, I would say it's a good idea to make sure that they are protected, especially at that age. The premium is very, very inexpensive, but they have that insurance, that coverage for the rest of their lives, depending on the plan, of course. Okay. And Franz, what do you say about that? How easy?
Um, I mean, how important is it for a family to have insurance, or how much actually, how much insurance is enough? All right. How much life insurance does a person need? As Jean mentioned, it is definitely important for a family to be protected, to have the life insurance. And as far as how much, the rule of thumb is usually you're looking at 10 times your income. In other words, you're making $50,000 a year. It makes sense to have 10 times that amount, meaning at least 500,000. Why? Because at least you cover up to at least 8 to 10 years of the lives. In other words, let's say in the family, right? You lost a father, you lost a mother. Um, then at least you know the structure they have, the lifestyle they wanted to build with this family for their kids, for themselves as well. Then they can continue with that lifestyle, and as well as if there were a house, as you mentioned the house earlier, the house can be paid for, where the spouse who's left behind with the kids can still maintain that roof for the kids and continue with that same lifestyle that they wanted for the kids. So it is definitely important, and that's just a suggestion. It's not necessarily that's what you have to have, but it's a suggestion. It's a rule. Pretty much, a good starting point for how much you need and how to get started with that. All right, so you're saying 10 times of a person's income would be the proper type of coverage that one may have. All right. So now, what is the best age to purchase insurance and insurance policy? What is the best age? All right. Is it like what's the best age? I think Franz wants to take that one. Go ahead, Franz. Well, I can start with that, and definitely Jean can add to that as well. Definitely think about it this way: a baby, you can insure a baby at within 10, 15 days of the baby being born. So and the earlier, the better. Because you think about it, Jean mentioned it. With you can become sick along, your life. You might develop any type of disease or diabetes, for instance, anything that may happen, or you may have a stroke. Sometimes some people say, "Oh, I'm too young. I'm in my 20s. I'm in my 30s. I don't need insurance right now, or I'm not married. I don't have any kids. I don't need insurance right now." However, if you truly think about it, the younger you are, the cheaper the insurance is. As you mentioned, the cost of insurance is much lower then, so it makes sense. The younger you are, the better it is for you to take the insurance. So there's not it's usually the better it is. Better the younger you are. Absolutely. I don't know if you want to add anything to that, Jim. Because it's less expensive when they're younger. Okay. Well, that makes Absolutely. sense. Absolutely. Yes. John, would you like to add something? I have a Yeah. question. I have a What are the question. differences, right? Key, yes. When is the best time to purchase insurance? You already said the earlier the better. Okay, people ne c'est grand matin. So, deuxièmement, someone is saying, I'm single and I have no kids. If I'm single, I have no kids. Do I need insurance? What do I need that for? Well, it depends. You see, it depends on the number because we are talking about protection. Let's say, to be honest, somebody has a couple of $1 million saved. You may not need insurance, and especially in the case where you said that that person happens to be a single person, doesn't have a family. Listen, you have enough to cover you, definitely to for burial expenses, but also, hey, it's not that everybody have to have insurance. It's recommended to have insurance, and I'll tell you why. Because it's an income replacement, like Franz mentioned. When he mentioned 10 times your income, imagine the breadwinner dies. Now, for that family to, it's like an income replacement.
that 10 times your income is like for the next 8 to 10 years, the same amount of money that that person was generating will come to the family. At least we'll have time to get our act together. If we have to move, if the kids ought to go to college, that will not stop. That's the meaning behind the proper protection. But it's not that everybody needs insurance if you have the means to protect your assets or your loved one. And Okay. if I may, Sarah, let me add an example to that. Sure. What Jimmy just mentioned as well. I had a friend of mine. Okay, she got married. She was young, and she got married. I think the couple actually were in their 30s, right? And the husband happened to they didn't want insurance. They said, oh, we're too young. We didn't. There's no need for the insurance because they didn't have any kids yet. But um, along the years, it happened that the husband had a heart attack, very very young. He was in his 30s, early, not even mid 30s. Now think about it this way: it was very hard because it was very critical. All right, it took him about a year to really get back on his feet. So now think about had he gotten it earlier, had he gotten it when he was in his 20s or 30s, or first just got married. Now it would have been a different situation. Therefore, now if he wants it, nothing say that he will be approved for it. He will be insurable, or the cost of the insurance has gone up dramatically for him. So that's one of the reasons why people should consider. Therefore, yes, I'm single, but yeah, you eventually you will have a family. Eventually, you will get married. Right. There will be Right. But what would you say why people are so reluctant in our community, right? In our community to pay attention to that important matter. Um, would you say c'est peut-être parce que du well, moi-même depuis me fin mourir, ça pour me faire encore? Or insurance is not really for life insurance, is it's like when you die. What does the words living benefits mean? Living okay. benefits in terms of insurance. Can you give us a little bit of an insight on that? Absolutely, absolutely. Well, number one factor that I think is it's affecting our community is the lack of education, lack of understanding. The community, people don't really understand the concept of life insurance. Moun yo pa vreman fin pou kompren sa liye et pour qui ça lié, and it's a misconception. And sometimes they think, as you mentioned, ah, mourir m'bral kite kop derrière pour moun vin jwi, m'bral kite l'argent pour moun vin jwi sous tête mè. Well, it's education, and that's what part of what we are doing by educating the community to help them understanding, and especially, for young couples, that you never know. Look what's happening with COVID-19. Many people have died, and it is projected for many more to die. So therefore, many of them, you have no idea how many families might be financially affected. Now, not only they are grieving due to the loss of a loved one, but now also there's a financial distress in the family because it's leaving a big hole. So that's important for people to understand, and I think that's one lack of understanding and misconception about the subject. Now, you're mentioning about living benefits, and that's another important point that you just raised, Sarah, because here's the reality. Before, people think life insurance is just when we quitter l'argent there, boom, and I have nothing to do with it. But what is the living benefit? It's money through your life insurance that you are able to use while you are alive. What do I mean by that? I'm Well, sorry, say that again, Franz. I can't really hear you. Say that okay. again. Is it better? Can you hear me much Yes, better now? yes, Okay. yes. What I'm saying is the living benefits. It's actually money from your insurance that you can use. It's pretty much accelerate your debt benefits earlier and while you are alive. For example, due to what you call either critical illness or chronic illness,
And what we mean by that is, let's say, for instance, you get involved into a very bad car accident, or you had a major heart attack or organ transplant. Well, you can use that would qualify you to use part of a certain percentage of your debt benefits towards you can pay your medical bills. You can use it to pay your house, your mortgage, and different things. They don't control it's not like you have to pay the medical bills with it. You can do whatever you want with it. So that's another major importance for people to understand the importance of having the living benefits within the life insurance, and it definitely helps. Okay, so you're saying while the person is alive, they can actually dip into their insurance money, which is why it's called living benefits, in case they have some real hardship in life, whether it's dismemberment through an accident or disability off of a long time illness, chronic illness, or something like that. Correct. Is that what you're saying? That is Okay. correct. Okay. All right. John, anything you wish to add to that? Yes, I do. Actually, I'm gonna second what Frank said as far as the lack of information, education. But I would say even I'll go one step further. I'll say that what I've noticed, our community, it's not that we have any issues with protection. Even we go to a furniture store, we will purchase all kind of, a set of for the living room and everything else. We'll even purchase a blender, and the salesman will convince us to pay $5 extra per month just to have the opportunity to replace that blender in case it gets broken or something goes bad with it. So by paying $5 a month, it's $60 a year. Probably the cost of the blender might be $80. So we are willing to pay for it, but simply we just don't know that we are the money maker. We need to focus on us first. That's why people don't value the life insurance. They love their children for sure. It's hard to find an Asian parent who doesn't care about their kids. But at the end of the day, if you tell them that, you know what, you are the person making the money, you have to have insurance to protect your loved ones, your most precious assets. They may say no to you. Again, that's what we are doing now. It's to help them understand what is more important to protect. And as far as the living benefits, like Franz mentioned, uh, sure, it's no longer you paying for the insurance and it's only for your whomever survived you who's gonna get that money. No, insurance, as you're paying for it, you're building cash value, and obviously you have access to that cash value. And sometimes we can access to that cash value tax free, certain plans, certain insurance. And I think our next session will go in details in explaining and showing on the screen the different types of life insurance that exist. But definitely, the living benefits could even be the long-term care, and I know that's Fran's favorite subject. The long-term care is where your death benefit could be used to pay for your care in a nursing home or at home and some other facilities. So while you're alive, your life insurance can be there for you. If you have a major heart attack, there's a critical illness, you can even have access. If the doctor tells you have a couple of months to live, part of your death benefit, you can take it and share it with your loved ones or travel all over the world before you die. But again, you have to be critically ill, where the doctor tells you, well, you have a few months to live. So these are certain circumstances where you can definitely tap into your death benefit. Yes, I think that's quite interesting, and I thank you for that information. Mpa kwe gan pil moun ki au courant de bénéfices pendant ap viv lan. Le ap si assurance yo, peut-être assurance agent assurance yo pa fe yo kon bagay sa yo, donc therefore yo juste gen assurance même si yo ta gon gros malheur krive yon accident krive yo pa konnen pou yo rele pou yo di this is what I'm going through and what are the provisions of that
life insurance that I have if I can have some type of benefit while I'm going through this hardship. So, mi impression pile moun pa konnen information sa yo, peut-être parce que agent yo pa di yo sa. Right? Okay. So, Alors, pour là, ça ne peut me déparler, me dire, mon de dire, que en pile fois, mon prend assurance, de son prix. Parce que mon Ok. devine pas devant lui dire, bon, mon bagage bon marché. Mais, okay. heureusement, il n'y a pas vraiment qu'on peut expliquer aux trois différences qui y a entre tel type d'assurance versus tel là. Et c'est job ça que moi, avec Friends, on a fait dans la communauté. Que vous capable de dire nous qui type d'assurance qui gagne then. Est-ce que vous capable d'élaborer sur ça pour nous pour capable connaître, pour capable plus un but de ça ou capable présenter yo as choices, all right? Et pas juste paraître pour dire bon ça petit ouais OK juste besoin d'un bagage pour si mourir whatever. So what are the types of insurance that they can have that are kind of that are proper? That's proper. Let's put it that way. That's proper. Oh, toute assurance bon. Toute assurance fait même bagage là, you protège you in case of premature death. You font promise and that's what your family or your loved one will have to get. However, il y a assurance qui est permanente, il y a assurance qui est temporaire. Now, moi pas sûr que nous avons enough temps pour nous développer 5 différents types d'assurance qui gagnent, ou du moins si nous avons fait pour nous, parce que nous avons que nous sommes capables de PowerPoint screen pour nous capable de voir exactement, pour nous capable break it down, pour nous comprendre la différence qui gagne entre tous les 5. However, for the sake of what we are doing, there are 2 major types of insurance. Get on permanent insurance or temporary coverage insurance. Temporary coverage insurance, you're tout au départ. You're covered until X amount of years. Après tant d'années, you are no longer covered. Ou du moins sous du Kembel, ou capable de faire parce que la vie vraiment cher. Et bien l'autre assurance tout au départ, on paye pour lui. Pendant qu'on paye pour lui, on va partir encore pour payer qui allait dans separate account. C'est le comme ça qui vient built into some cash value pour qu'on ait accès à lui-même. Et il y a assurance même côté que comme investi dans mutual funds, côté que market go up, il fait comme market tomber ou perd du comme tout. So it's very complex. Et je pense que j'en ai sous format nous et n'a fait la soirée. Et next time, n'a capable montrer et démontrer mon comment tous les 5 différentes assurances fonctionnent. La préférable, c'est ça. Fair enough? Franz, Yes, it's fair enough. It's good. Yes, absolutely. So we have a question. It says a lot of people cringe when they hear about life insurance. What can you as a person, as a professional, can do or say to reassure them that those who are not comfortable having that conversation? Because once you mention insurance, the person just kind of, Okay, Yeah. yes. I think I'm going to be very blunt. I'm going to say sometimes I happen to talk to a few folks. They'll tell me if I die, I'll tell them, let's correct that. It's when you die. You're going to die regardless. You're going to die someday. Therefore, if you have some interest, you have kids, you have a house, you have a mortgage, you have, you care about your even yourself. When you die, you don't want somebody to have to do GoFundMe to make sure that you get a proper burial. It depends on what your interests are, but it is important for you to understand that insurance is for you to transfer the risk to some other entity. Like we have a car, we are driving. Imagine we have a car accident, and at that moment, you think you're gonna pick up your phone and call an insurance company and tell them I want insurance because I just got involved in a car accident. I'm gonna pay you the premium, but I want you to repair that person's car. I want you to pay for their bills. It doesn't work that way. So it's to prevent the worst because you don't know when that's gonna happen. So that's why. Well, like you said, ou dit que c'est transférer risque là, right? Ou transférer risque là by un lot monde au lieu que ou assumer risque là ou même, right? Oh, bien sûr.
Yeah, parce que combien de fois moun fait accident ouais, cœur propose. On a fait au cœur propose. Le cœur propose parce qu'on compte très bien que même si on sou yo, c'est pas yo pas le sou. Machine ça yo frapper et va pas le pour réparer. Si gen moun même ambulance vient prendre à l'hôpital, toute bill l'hôpital yo pas sous compte. C'est parce que on connaît une assurance. Mais si on a Right. une assurance, yo stress parce que on connaît que Yes. yo pas sou yo, en plus bas. Right. C'est vrai, c'est vrai. Depuis au bagage assurance, tête la chaud. Et c'est ça OK. que l'État obligé au assurance, oui. Assurance Right. machine, tout, nous ne pouvons pas le payer pour bill fort. Donc, c'est pour prendre assurance machine, regardless. Assurance de vie, it's up to you. Vous voulez protéger petit tout, it's your Yes. choice. Yes. Yes. So, en termes de COVID-19, si on monde positif ou bien la vivre avec un monde qui était positif pour COVID-19, qui chance qu'il y a pour monde ça éligible pour le capable couvrir pour assurance? Franz, would you like to take that or John, you do? Sure, absolutely. Si on moun gen COVID-19, eh bien, si depuis on test positif, most likely, compagnie gen doit pas approuver assurance là now. Therefore, you capable garder tout. Par exemple, son cas que me gen qu'on y a là qui courant là qu'on y a là que m'a travaillé avec lui et moun nan te testé positif et but compagnie qu'on y a it's kind of they put a hold on l'application pour ouais que qui j'en a progressé. Ouais, même gens gen l'autre moun tout que si yo te gen ni yo recover, you fully recover from COVID-19. Après ça yo retesté yo ouais que bon quantité there's a number dans COVID-19 là, que si ou below that number et you capable approuver pour capable joindre assurance là. Ouais, donc compagnie yo travaille avec nous et en pile sur ça. Ouais, et même là encore, même si on moun k'ap prend assurance tout, yo pas même des compagnies yo pas même obligé que al faire blood test là, yo pas même vont là pour faire blood test. Yo juste garder medical record ou pour yo capable underwriting pour prendre décision si elle va approuver ou pas. Ouais, donc il y a plus chaque compagnie travaille différemment, mais c'est pas que sous bien COVID-19 et la vous fini, vous va prendre assurance encore. Right. C'est ce que j'allais dire. D'après dit que COVID-19 pas veut dire it's a death sentence or anything like that. So people Absolutely. should still be able to continue on living and getting their insurance if they should so choose. I mean, if I'm paying you your premium, I mean, you cannot, deny me because it's not like I'm gonna die tomorrow or anything like that. Okay. Someone says, thank you, Fun. Someone says, if I have term insurance about to expire, can I easily convert it to permanent insurance? How does that work, guys? It depends. If you can convert it, yes. Some companies they give you a certain period of time where you can convert it and to what you can convert it. Some companies they might give you 5 years. Within those 5 years, you can convert it to what we call index universal life, or after the 5 years, you now have to you can now convert it to a whole life, or it differs according to the company, but definitely login term assurance là, yes, you can convert it. And also you can, Jinte mentionné ça, you can also renew the term, but it's not a guarantee. Compagnie n'a pas garanti que ma renouveler assurance en vous. And again, client toujours est capable et tellement cher qu'on pas même pas refund. Ouais. Donc that's the reason why, and that's why it's important que nous toujours chita avec le monde, even depuis l'offre d'assurance, for you to understand purpose. Qui pour qui ça m'a pris assurance, the purpose et qui but, qui go pour gagner avec assurance. If you have a long-term goal, then there's different avenues that you can go pour prendre assurance. Okay, so now Sally, it's better that you start out right. It's better that you take a life, not a term, but a life, a permanent insurance to begin with. Like not like you start with the term and then later on you try to convert and all of that. It's best that you just do it from the beginning. Would you say? If you can afford Am I it, yes. understanding right? Yes, it definitely it's better, but I mean, there's no one size fit all. Everybody have different
situation. For example, Okay. let's say you have, I give you a perfect example. Let's say you have a young family, right? They have four kids. Only one person is working, right? The let's say the husband is working, the mother is not working, and they're making only $25,000 a year. Pour assurance que a besoin, then to cover the family, to properly cover this family, they might not be able to afford a permanent type of insurance. Then that's when they can start with the term that they will be able to convert into Okay. a permanent insurance later on. So it Okay. depends. That's why you always advise people to sit with your financial professional so they can go Right. over with you and to properly guide you and properly explain to you what will be the best for your situation. Because every Okay. situation, Got it. Got it. So someone's on the live is saying que te voulait upgrade assurance de vie li, mais parce que yo te fait traitement pour lui pour cancer, donc assurance nan totalement rejeté. Um, uh, demande li an pou te capable upgrade life insurance. Now, what do you guys sa nou wè nan sa? Is that the norm for insurance companies to do that when you had pre-existing conditions? In that case, you've been treated for cancer. Is that the norm? well, it depends again on the company. Kote, par exemple, compagnie sa that company denied to upgrade the insurance. Well, it could be another company might be able to do it. So it differs, and also it depends on when she had cancer. If she cancer free now, it depends on a variety of things. So there's not one type of answer for this. It's really assessing this situation. You know. So it's best to shop around. C'est pas parce que vous avez assurance pendant 10 ans, 15 ans, et puis qu'on a essayé upgrade yo pas vle ba ou les pour être chita là sous ça. So on doit aller chercher l'autre compagnie assurance. Is that right? Pour voir si you're capable upgrade ou même parce que chaque compagnie doit get different policies and stuff, right? Absolutely, and John Kapab attests to that also because New West are a tutor, and the good thing with us also because we don't work with just one company. We work Okay. with over 100 companies that we are affiliated with to our platform. Qui fait que we can always help a client. Therefore, yes, it's not just okay. Just one company that I'm with, Okay. and that cannot work. But there are other options. Like I said, there's no right or wrong answer to this. It's just it depends on the situation, really. It Okay. depends on again when, because they can consider how long it's been and all of that. Okay, could you, if she would want for you to look into that for her, could you work with her on that? Because I'm sure you can navigate better in terms of legwork, right? To look for that person. Is that something that she would be willing to do? Absolutely, absolutely, and it Okay. will always be a pleasure to help people, and that's actually why we're doing this. It's to help our community. Okay. Okay. Great. Wonderful. Okay. Um, so John, this question is for you. When New York was going through their crisis, did he see an increase? Did you see an increase in people wanting to be insured, John? Oh yeah, a huge increase. But unfortunately, some people wanted to get the long-term care rider. Unfortunately, some companies are giving you after probably next year, by next year, there's a window to reapply for that rider just in case COVID were to go to decrease. It's like that rider covers you, they'll access your debt benefit for your own personal care. Uh, but due to COVID, certain companies are not offering that rider right now. That tells you a lot of people are applying, but unfortunately, some of them are willing to apply for the long-term care.
but some insurance companies are not offering that rider, and it's sad. And I like I'd That's like to. why I wanted them to, Okay. Oh, I was gonna add to what you just mentioned, Jane. Sarah, this is one of the reasons why we, as human being, people usually like to react to a situation, and that's why we are educating our community to help them understand to be proactive. Faire action avant problème rivé. Ouais, because that's what Right, happened. A lot of people have seen members of their family who passed due to COVID-19 and so forth. Therefore, many of them now they realize the financial burden that it instilled into those families, and therefore you tout qu'on a eu besoin pour assurance et oh yeah besoin assurance, and then guess what? Si on te prend depuis bien avant, depuis le Mhm. depuis jeune ou bien depuis avant, l'État coûte moins cher, ou il va Yes, bien dans tout problème ça, and especially I've seen a right, lot of people, un pile monde qui travaille dans l'hôpital, qu'on y a nurses, qui connaît à des needs, ils ont besoin d'une assurance, and it makes it a little bit more difficult, so that's why right, I'm right. like, we want to be informed, educated, Yes, tout ça, pour nous capables yes, proactifs et non en situation où c'est là ça parce que ça arrivé en pile monde qu'on a lit tout autant il y a monde qui a tout mes amis nous souhaiter que me te assurance nous souhaiter ceci je te dis un tel prend lui il pas de prendre lui bel te gain il cancel il dit il pas payer ça encore then now they realize que hey it's important so that's why education and then being proactive it's extremely important. right, right. Very good. Okay, so someone's asking what can I do to protect my assets, my investments, si compagnie assurance lan peut-être après aller out of business. Comment pour protéger? Est-ce est-ce qu'on double assurance, on assurance pour assurance qu'on gagne? Yes or no? I'm going to say topic Jin uh, into that one. well, opi moun pa kompren sa, state la gon se de regulation. Paske insurance companies you're regulated by the insurance, department, where kote ke assurance company a pa ka insure yon moun si yo pa gon bonding towards that money. They have that money in reserve. Sa son bay ki trez important pou nou konen. Ensuite, sa kon rive souvan. Par exemple, mde travay pou kompany wele MetLife. MetLife pa fe life insurance ankon. Bon lot kompany ki achete sa wele book of business sa. C'est-à-dire, tout client kompany sa yo, gen kompany wele Mass Mutual, kounyen ki gen klientel sa. Et si yon kompany ta go out of business, usually c'est comme ça que ça fait. C'est une clientèle qui est déjà établie, donc on l'autre compagnie qu'on a acheté book of business. Donc tout premium qu'on a payé sont l'autre compagnie qui vient gagner under management. Ensuite, l'État tout pay attention parce que l'État toujours il y a regulations avant qu'une compagnie existe, compagnie assurance existe, et par contre, c'est juste il y a rights pour garantir mon. Donc, on a un amount of money qu'on doit in reserve pour protéger les gens. Donc, c'est un affaire que je dis au monde pour pas focus sur lui. Because it's not, on va pas faire vaille que vaille. Chance pour ça t'arriver réellement minime, right? Vraiment minime parce que Jean Doulan et compagnie assurance et pas en business côté minorité. Ils vont compagnie assurance, l'État oversight tout. Parce Okay. que, Just like the banking industry. exactement. Okay, okay, all right. So, non moun ki m'a dit est-ce que nous fait revue de policy qui existait, qui en existence déjà. Do you guys review existing policies? And if so, how much does that cost? Zero, for free. We love doing that. Parce que bon paquet de monde qui gagne assurance, yo pense que vous gagne tel type d'assurance. To find out, là nous fait annual review pour client parler. Nous find out que moun nan kon besoin plus assurance ou bien li underinsured ou du moins assurance que li gagne
c'est pas une assurance que tu pensé le gagner. Parce que conditions de vie monde changé avec le temps. Mon te prendre assurance sur 18 ans, 19 ans, 20 ans. À 35 ans, son monde qui gagne 3 4 petites, qui gagne un caille. Donc c'est deux conditions différentes. Il te prendre assurance pour 100 000 $, il mettait plus bon 100 000 comme bénéficiaire. Entre-temps, il marié, les amis là toujours été dans l'assurance comme bénéficiaire. Alors que le madame, il gagne petit. Ou bien le mari, il gagne petit. Donc c'est ça fait nous faire review, nous garder l'assurance maintenant, nous recommander suivant besoin et suivant conditions de ça que le cas faut faire. Nous pas forcer mon assurance, nous advise. C'est ça que nous faisons. OK. Donc, n'importe qui a regardé nous là, si nous avons gagné un policy, nous avons un review, moi avec France, nous avons 3 comptes à faire ça, for free. OK, wonderful. So, vous voulez dire nous que si on moun pas comment il te gon bons amis, let's say you two guys, you're great friends, you're like brothers, right? Et puis nous pas comment you te mette l'autre sous assurance, qu'on y a nous vinn marier. Et puis nous pas retirer une l'autre sous assurance, ça veut dire que même là nous t'a marié puis on bagay rivé, c'est une nous qui bénéficier assurance pas madame non. Oh, tout le temps ça arrivait. Mon était marié, il mettait frère seul comme bénéficiaire. Il vient marié, c'est frère seul qui bénéficiaire, c'est eux qui ont joint. Ou bien mon est marié, puis il vient remarier encore. Ça qu'on dit mon était marié, il divorcé. Même pour assurance, c'est ancien madame ou bien ancien mari qui soit assurance. Donc, nouveau monde que le marié avec client, pas bénéficier de lui. Parce que le policier, ce n'est pas non qui la donne comme bénéficiaire. Donc, c'est ça qui est très important. Et nous-mêmes, nous prenons ça comme pratique chaque 6 mois, chaque 1 an. Nous, les clients, nous review policiers, nous demandons comment ils sont, si vous avez envie de changer, ça change pour nous update. So, ça veut dire, I mean, I'm smiling parce que ça veut dire, depuis que mon t'a marié là, faut moi de mon est-ce qu'on garde sur si oui, bon moi par la science ou bien on a le révisé par la science ensemble. C'est ça on veut dire, pas vrai? Mais mon t'a, I mean, oui, nous avons recommandé ça. Hein? Pour pas gagner sur. Non, parce que ça qui est, mais parce que ça qui est dans tout le monde, acheter assurance, tu peux le mettre dans l'antiwa. Vous oubliez si vous avez acheté. Parce que vous prenez comme l'assurance à 40 chaque mois. Vous avez même songé, ces derniers barils vont penser à lui. Voilà, vous divorcez au mariage l'autre monde. Ou du moins, vous avez gagné un petit monde, vous avez gagné 2 petits monde. Vous avez un petit monde bénéficiaire, vous avez un petit monde que vous n'avez jamais pensé, les assurances compagnie ou bien les agents pour update. Donc, son petit monde, c'est un seul qui a besoin aussi de là. Son mari est arrivé. Donc, c'est ça que nous, tous là, qui regardons nous. Si nous avons une assurance qui t'a révisé, nous avons des questions, soit assurance qui prend longtemps, ça fait longtemps que nous n'avons jamais besoin de monde qui dépend. Donc, nous faisons une émission parce que ça va poster nous avec téléphone. Nous. Donc, nous sommes trop contents pour un rendez-vous avec nous, pour nous réviser pour nous, gratis si chérie, $0. OK, mais est-ce que dans ce sens-là, si on te mette non, mon bon amis, ou bien membre famille sont assurance depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis, quand il y a marié, ou bien madame n'a mouru, est-ce que légalement, ça va être capable de overturn avec un avocat qui vous dit, mais non, mon n'a marié, c'est depuis avant de marier, te mettre des amis sous assurance, non, bien famille sous assurance, là, quand il y a marié avec mon pendant 30 ans, il n'y a pas de jamais de chance pour le reviser assurance, même mon n'a tombé le mourir. Est-ce que légalement, ça va être capable de renverser? Malheureusement, non. On va dire assurance avec un chèque pour tout le monde qui bénéficie. Ça veut dire que Jean François dit là, malheureusement, non. C'est non moun qui dans le dossier qui bénéficie là, il y a écrit chèque sous non moun ça. Pas grave fait de au moun ça te marié, ou mais moun ça pas de là dans nos corps. C'est pas décision pareil. C'est décision moun qui te prend assurance, qui moun que les nommé bénéficiaire. Donc, c'est ça qui est très important, son sujet qui est très important, ça n'a pas parlé là. Et nous, on peut même imaginer tout ça, dans le cas que compagnie assurance lui-même, imaginons que les policiers lui-même, bénéficiaire là, c'est ancien mari ou bien quelque soit mon et puis qu'on y a
et compagnie en lui-même. Pour ne pas dire qui ça et policier avait dit, son contrat qu'on gagne avec assurance compagnie. Donc, imaginons qu'on y a assurance compagnie en lui-même, tu as décidé, oh, ok, on est marié depuis 30 ans avec Mounsa, donc, et Mounsa n'a payé. Donc, il y a un lawsuit, il y a so many things that can happen. Et c'est la raison pour laquelle nous disons l'éducation est extrêmement importante. Et lorsqu'on avec nous, nous parle avec nous, nous fait comprendre et tout petit détail ça est important ça. Nous j'ai dit mon si il y a un changement Jean et John Sot expliqué si il y a un changement dans la vie il est important pour faire nous connaître sous divorcé ou marié ou voulez faire un changement, il est important pour nous connaître et puis pour toujours gagner review, pour toujours faire review parce que l'important et every 6 months every year pour capable faire review pour connaître est-ce que ça me toujours if it makes sense if that's what you want c'est pas un changement so it's extremely important. Et sans compter on sait de monde qui a assurance qui expire sur yo gen assurance long belle folder bien serré en côté voilà son assurance qui pas gain valeur encore penser au assurance son assurance te prend pour 15 ans pour 20 ans 10 ans whatever une période là peut de passer sur yo mais le fait que yo pas jamais reviser puis regarder qui le date arriver sur yo yo pense aux assurances c'est pas yo jamais des assurances donc c'est ça fait c'est une raison encore que nous avons intérêt reviser policy que nous gagnons ou du moins chercher un professionnel que nous make sure il n'est pas juste vendre nos assurances et puis nous parler encore. Faut que son monde que nous avons contact avec lui, qui avons contact avec nous tout, n'importe question nous gagnons nous qu'à poser. Et dernier bas m'a dit dans ce sens ça, dans toute police et assurance vont vendre dans job number, gagne numéro compagnie. Let's say bon acheter bon assurance et puis agent mourir par là encore. Ou du moins c'est quitter compagnie. Mais nous gagnons compagnie directement que nous tous nous capables de relayer. Depuis nous ba numéro policier, il y a pas là avec nous parce que nous c'est mettre assurance. Nous avons posé n'importe quelle question que nous gagnons. Et si nous ne sommes pas confortables en langue anglaise ou bien n'importe quel pays d'Afrique, nous avons demandé pour nous parler avec un monde qui parle langue par nous. Nous avons posé une question. Donc ça, c'est très important. So I think pretty much, let me see if we have any more questions. Right. Okay. Somebody was just confirming or confirming what you said, that no one else can change it. Maybe the owner of the life insurance left it with the same beneficiary on purpose. All right. Ça veut dire que yo dit que peut-être moun nan qui te met assurance là qui te l'autre moun nan sous assurance là exprès par exprès, so you never know. So ça veut dire que à la mort de cette personne, pas gen moun qui a changé. J'en nous dis chèque là assurance là c'est pral bay moun qui sous nom qui sous papier que a écrit chèque là, right? Il pas qu'à renverser décision, pas qu'à renverser irréversible. OK. So bon point oui, sous ta permettre de faire pour 1 minute, qui est très important. On peut voir qui dit pas prendre assurance parce que c'est le monsieur qui dit pas prendre assurance parce que si je prends assurance, m'a quitté un pile pour madame moi, il va me marier, whatever pour raison nous gain. Pour cela m'a dit mon yo deux bagages. L'on prend assurance à n'importe quel moment ou même qui met assurance ou qu'à changer non mon bénéficiaire à n'importe quel moment. Ou qu'à un petit ou par exemple, je fonctionne avec vous, ou retirer non, ou mettez non l'autre. Ou retirer non, ou mettez non frère. Ou remarier, ou retirer non ancien madame, ou mettez non nouveau madame. Ça veut dire que vous avez flexibilité pour faire ça. Et quand il y a des gens qui disent, je ne vais pas prendre chance pour ne pas quitter bien pour le monde, pas quitter bien pour ça derrière. Mais même les gens qui disent ça, ce sont des gens qui font 3-4 jobs, ils ont serré un pile comme la banque, ils ne vont pas réaliser que même bien ça, l'homme mourir ou pas parler avec lui, ils vont quitter pour l'autre monde anyway. Donc, excuse qui dit que nous ne pouvons pas prendre assurance parce que nous n'avons pas besoin de quitter comme pour madame, ou nous n'avons pas besoin de quitter comme pour mari, puis à le remarier. Eh bien, dans ce cas, nous dit nous, chaque code nous fait, alors, je vais recommander nous pour nous dépenser comme là, gaspiller. Mais je dis nous, l'idée pour nous ne pas quitter rien derrière, ce n'est pas une excuse pour nous ne pas prendre assurance. Parce que nous travaillons, nous bâti caille, nous serré comme, et bien, si nous avons un moyen, nous ne pouvons pas quitter rien pour nous. Là, nous, il faut aller avec tout, nous ne pouvons pas aller avec tout. Donc, assurance, ça, c'est pas une excuse pour ne pas prendre parce que nous ne pouvons pas quitter pour le monde derrière. Donc, pasteur et Sarah, c'est ça, point ça me besoin de faire. Yes, okay, very good. On va ajouter sur ça, if I may.
Et dans ça, John faut dire qui est très important. Des fois, mon yo tout John, yo dit, bon, pas avec qui rien derrière, mais on y a, de toute façon, quel que soit ce qui est, bon, moun cap héritier quand même. Parce que si vous pas un bon plan qui couvre famille pour que vous capable héritier ça que ou même ou quitter, il peut aller dans côte, il peut aller dans côte, c'est un juge qui peut décider qui ça bien tout travail du côté faire quand ça côté après 10 pays tout bail ça qu'on fait c'est qu'on a ces juges qui vont décider ça faire avec lui OK il va dans pour bête donc on y a petit moun yo quand même perdu tout ça yo capable pas yo pas qu'à afford puis payer ou bien juge a juste décidé parce qu'on pas bien aucun plan qui était là pour ça donc c'est ça qui fait l'important quel que soit c'est John disant depuis nous travail dur pour nous créer sur les wealth eh bien qui sont préférés ou préférez bah l'état décider pour vous préférez bah l'état faire ça ou là avec lui ou bien préférez quitter le pour famille ou pour madame ou pour petit tout donc décision en main nous donc c'est très important pour nous comprendre ça et être capable et planifier tête yo et pour protéger tête yo plus que possible. Yes, ça veut dire que vous voulez qu'on va quitter quand même. Donc, ce soit là le cas l'État, l'État ou bien ou planifier bien pour connaître qui monde spécifiquement qui va quitter le police. Très bien. OK. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que si je ne peux pas payer assurance, je ne peux pas avec paiement chaque mois parce que je perds du travail, moi, est-ce que il y a une provision spéciale qui fait non assurance? Si je fais peut-être 15 ans à payer en assurance, 20 ans à payer en assurance, ou bien quel que soit combien de temps, et puis quand il y a une difficulté, je ne peux pas payer. Est-ce qu'il y a une provision spéciale qui fait pour ça? Pour capable couvrir peut-être quelques mois côté me pas payer jusqu'à ce que je reprenne forme. Est-ce que on va comme ça ou du moins ça va un mois juste annuler. Alors on a parlé de quel type d'assurance que nous gagne. Life insurance. Life. Yes, I understand, but what type of life insurance? Quel type de life assurance que nous gagne? On nous dit par exemple que nous avons term assurance. OK? Vous payez chaque mois, and then, mon perdu du travail, il pas qu'à payer. Premier 30 jours, et compagnie à bon, ça en grace period. Oui, il y a beaucoup, il y a quand même le même, il y a pas payer, ou bien il n'y a pas jeune paiement et tout. Mais après grace period, ça, ou ça c'est perdu. Et policiers, ils savent que policiers en lapse. Donc, ou perdu. Ou capable, de retourner au travail, dépendamment c'est avant 2, 3 mois, 4 mois qu'on vient de travail, ou qu'on veut reinstate, et policiers, qu'on n'est pas nécessairement obligé de reinstate. Et des fois, l'on peut reinstate tout, ça qu'on y va, qu'on regarde medical record, ouais, qu'on a imaginé pendant l'autre prend policier, ou t'es bien, ou pas de aucun problème, et puis, dans 15 ans, ça, ou vient faire sucre, ou vient faire cholestérol, ou te font heart attack, etc. Donc, ils viennent changer toute équation, ça, là. Donc, il est important pour nous comprendre ça tout. Now, dans le cas que vous gagnez on life assurance qui est permanent, Jean t'a expliqué tout à l'heure, ou gagnez cash value qui t'a built là-dedans, là, ça vous gagne opportunité pour tout capable les compagnies ou dire for the next 2-3 months, et puis pas prendre paiement sur des fois cash value pour gagner en dedans policier lui aider supporter et cost of insurance lui aider supporter et assurance pour pas perdre ouais donc c'est une majeure différence qui gagne entre permanent life assurance là avec ça nous est temporaire term insurance. Okay. All right. So, is there such a thing as being over-insured? I have a feeling that question is no. There's no such a thing as being over-insured, is there? Guys? John? I know he loves that. Yeah, over-insured depends. I would say, c'est souvent joint interprété. Ça veut dire que si yon moun ou te di parce que ça avant ou son single person ou pas un petit moun chaque fois insurance agent contacter ou pour assurance il se pourrait bien que dans cas ça a dit que pas de bon need pour assurance suivant condition moun but moi tellement believe dans l'assurance que moi-même
moi, son terme, moi, pas même trop utiliser parce que assurance, on va garantir là-dedans. Suivant l'on commencer, ou bien, fait seulement pour prendre, on garantit que on va payer moins que ever que ou même à recevoir. Alors, on doit recevoir. Et si tu dois recevoir, une caisse que tu as mouru. Parce que des fois, au cas où tu as des gens qui prennent $1 million life insurance. Si tu calcules le premium que mon a payé avant que le mourir, il va jamais payer $1 million en termes de premium. Donc, ça va dépendre de conditions mon et ça va dépendre. Parce que les gens qui ont assurance, il va y avoir un petit monde, mais on dit, ouais, le mourir, on va pas là, moi, font donation à l'église, moi. Nous font donation en charité. Il y a des gens qui quittent même assurance, même pour pets, pas besoin d'eau. Ça veut dire que suivant la situation, chaque monde a une raison pour faire assurance. C'est Et vrai, bon, c'est vrai. l'autre élément qui est important pour nous mentionner dans le terme ça, over-insured. On nous dit par exemple, on jeune monde qui a beaucoup marié, beaucoup de petit monde, il bon $1 million, Jean dit. OK, that's great. On monde qui a pensé, oh, il over-insured, but il y a un aspect de long-term care là tout qui entre en jeu que nous capables et ou capable penser qui peut être plus devant assurance ça qu'a servi long term care qu'a servi parce que si vous regardez prix long term care prix pour aller nursing home ou du moins let's say for instance exemple que me débat avant mon ou font accident ou vinn qu'on n'est pas capable de travailler obligé son monde qui pour aider et pour aider marcher son monde qui pour aider manger c'est pour aider bien etc. Guess what sous aller kai et l'on aller l'hôpital après ça on tout docteur tout ça et nous t'ai parlé de ça tout à l'heure et health assurance li couvrir et soins médicaux yo, li couvrir docteur yo, mais l'arrivé la caille ou qu'on y a ou gen toute aide ça ou besoin en dans cas là, health assurance pas couvrir ça pour vous. Ouais, de ce fait, si vous qu'on y a on dit qu'on y a est-ce que on mari et pour dire bon, on pas pour le travail pour me occuper madame mais des fois comment on a payé bill là, comment on a payé mortgage ou bien rent là, comment on a payé machine là. Donc de ce fait, faut que c'est peut-être un monde on nurse qu'on a gagné qui pour venir et qui pour venir occuper ou qui pour venir take care moun nan. Donc là long term care ça qui embedded en dans assurance ça nous relève un rider qui est capable d'aider moun ça lui-même pour tant ça et même grand tout parce que regardez bien et trois quarts et over et close to 60 to 70% moun leur arrivé dans certain âge yo vinn needs for long term care. De ce fait, assurance ça, il te prend depuis bonheur, donc il vient payer moins comme pour dire que s'il t'apprend le livre dans 40-50 ans, qui vient faire capable d'utiliser long term care ça. Donc, ou capable penser, oh, il over insured, but again, c'est ça que fait nous dire que goal coop et goal, your goal et raison qu'il faut apprendre assurance c'est très important pour comprendre. Et c'est ça que fait everything start with proper education, et puis pour nous comprendre valeur, soit faire et puis soit faire. Wow. Yes, yes. Thank you so much, you guys. Okay, go ahead, John. Please, go ahead. Your mic. You're muted. You are muted. Oh, sorry about You're that. muted. Good. Deux minutes pour l'autre parler. Ouais, moi, chaque fois nous parlons de assurance, c'est me dire que ça, nous parlons de health assurance, health. Moi, je dis nous tout. Surtout jeunes gens qui conduisent dans la rue de façon en désordre, qui conduisent, qui speed et tout. On assurance, le labo assurance, sur checker driving record. Si on a son qui prend pile ticket, red light, ou pas être dans full stop, ou font pile accident, ça son caisse pour decline, il va boire assurance. Yes. Si on checker record ou tout, yo son qui va jamais payer un bill. Ça veut dire que credit score qui fait que on decline, on ne va pas comprendre ça. Si son monde tout qui a une family history, pour dire que maman patrie vit à 40 ans, il était mort cancer, papa était mort en l'autre genetically related disease. Based on medical record, family history, you can decline. Un pile bagay nous vraiment, ça fait du next time, là nous parlons qu'à faire PowerPoint presentation, nous t'a souhaité que viewers aient une opportunité et puis là puis comprendre toute différence dans l'assurance et ça avec plaisir que moi avec Francine pour retourner pour nous faire ça next time. Okay, great. All right. Thank you so much, you guys. And pas connaître si n'a pas ajouté quelque chose d'autre. So
You guys, if you need any types of insurance services, or if you want to sign up or learn more about it, the gentleman just said it's a free consultation. Is that right? It is free. That is correct. Okay, free consultation with both of them, Franz and John. I had put Franz's phone number. It's 954-638-6235. And John, can you give your phone number as well, please? Yes, my number is 646-852-2687. 646. 646-852-2687. Donc, à n'importe qui là, nous pouvons contacter France ou bien moi-même pour une review, moun qui a besoin de réviser assurance, moun qui a besoin de coverage, nous sommes capables de bailler au lit tout, nous analyser la situation. Et moun qui a aimé apprendre surtout de assurance, parce que ça nous apprend là et pas aujourd'hui on apprend ni. It took us sometimes we got trained and then we study for it. So any jeune qui a aimé explore that career, moi avec France capable d'accompagner nous. Alors l'homme dit any jeune, mistake, anybody, I'll take it back. Yes. Anyone qui besoin là. Anybody who want to explore that career, you're going to contact ou même ou bien Franz. C'est correct. Yes. Is that okay? Thank you so much. Thank you guys. Franz, any last words for you? Well, let me again say thank you, Sarah, for inviting us to your show. It is such a pleasure. And personally, myself, un plaisir pour moi faire éducation ça parce que moi ouais tellement de bagages qui passent dans la communauté noire qui des fois qui fait mal. Par exemple, on ouais et tout un bail qui très courant qu'on y a ouais et moun mourir c'est ou bien moun malade ouais c'est GoFundMe page que mon a fait pour collecter l'argent. Et c'est moun dans l'église qui a aidé, c'est famille, c'est amis, même moun qui pas même connaît même, qui a aidé à collecter l'argent pour enterrer un monde ou bien pour supporter une famille qui perdu un membre important ou the breadwinner of the family. Ouais, donc m'encourager tout le monde pour nous tendre, pour nous éduquer tête nous, pour nous comprendre l'importance de protection ça pour nous protéger tête nous, pour ça pas arriver nous pour nous pas obliger c'est demander moun ou des fois moun pas mourir encore et puis bon nous pas qu'à des cas là si nous même on a obligé perdu ouf ça que nous gagne système ça que nous gagne pour famille là nous perdu donc il est important pour nous éduquer tête nous pour nous comprendre et Jean-John dit c'est avec un plaisir que nous sommes capables d'aider nous des fruits d'artistes chéri nous capables d'aider nous capables de nous conseiller et même quand ces questions nous gagne nous voulons poser questions nous voulons et nous faire review pour nous et nous dit déjà on fait gratis avec tout mon plaisir c'est passion nous ouais pour nous faire éducation ça et let me extend that also to say that compagnie que nous affiliés avec lui nous actually we are doing the financial literacy campaign si nous ouais même badge moyen même et John Yen et tout ouais c'est ça que nous fait nous et make sure que nous éduquer famille on a nous gain une campagne que nous fait une campagne financière que nous fait the goal is to have 30 million families educated by 2030 donc Sarah merci beaucoup parce que plateforme ça pour nous là pour nous venir pour nous éduquer nous c'est éducation que nous la fait partie de goal ça que nous gagnons pour nous éduquer monde vraiment parce que it's not just about buying no life assurance, it's not just about vendre mon bagage, but it's educate you comprendre. Because again, there's a lot more that we do than just life insurance. Ouais, en gros, bah, c'était ce topic-là en soi, c'est ça que nous concentrons sur lui. Mais définitivement, pile d'autres gens que nous sommes capables d'aider nous. Par exemple, un bon topic, nous allons parler de qui sont à preserve your wealth, qui sont à préserver, qui ça pour faire, power of attorney, will, etc. Donc, qui est important pour nous vraiment comprendre, pour nous vraiment connaître. Et donc, on a toujours qu'à retourner, venir dans la plateforme pour nous faire éducation ça. Pour nous parler. So I cannot thank you enough, Sarah, and it is such a pleasure yes. to be here and be on the platform. And thank you so much. Yes, thank you so much. Thank you guys. You've been wonderful again, like you were the last time. Again, please feel free to come back with more interesting information so you can educate our community. Thank you so much, John. You've been wonderful, Franz. Same for you.
So I really do thank you and wish you all a very, very good night. And we're looking forward to having this gentleman again from our community. They're professional in their field. So if we can have them, why not have, why would we have some other people from different communities or, so it's best to have our very own, and they did a wonderful job. So, guys, I really thank you for watching tonight. Again, Thursday Night Live with Pastor Sarah, where we bring you relevant topic to life, that you can be informed and kept abreast and not feel that vous tombez des nues, là, entendez des informations à bas ou bien des avantages, des bénéfices, etc. Que information tout à connaître et pourtant pas connaître. So this is the purpose of Thursday Night Live. So I will see you tomorrow morning for prayer, morning glory, matin de gloire. Côté nous avons 31 jours de jeûne que nous avons fait pendant le mois de juillet, lutter pour conquérir notre héritage, contend to conquer our godly inheritance, not only our spiritual inheritance, but our material, our wealth, our prosperity as well. So I'll see you tomorrow morning at 6 o'clock, God willing. And you guys have a wonderful night. Thanks again for watching to all of you. God bless you. Thank you so much. Bye bye. And thanks again, gentlemen. Bye.